Welcome. The topic of today's lesson is my day. In Mongolian, it would be mini nig udur. In this video, we are going to practice speaking about things that we do on an average day, on a normal average day. In English, when we are relating our daily activities, we very often use the words and, then, after that, and so on. In the Mongolian equivalents will be mostly verb endings. For example, we'll be using the verb endings ad, ed, od, od, and ch a lot, and some helping words like тэгээд, тэгээд, дараа, тэгсэнчин, and so on. I think you are already familiar with most of these endings and words in Mongolian, but now we are going to use them in practice. Okay, first a couple of introductory words about these endings. I want to talk a little bit about the difference between the ending j, ch, and the endings of ad, ed, od, and ad, ed, od, and od. Okay, so these are two groups of endings. So ad, ed, od, od, they have the same function. They just change according to vowel harmony, as you already know. And j, ch is also it's basically one ending, but two forms of one ending. They have the same function. And j, ch, and ad, ed, od, od, these two types of endings are quite similar to each other. The main difference is the following. For example, if you say in Mongolian, let's take a simple example. Bi nomo unshich ben. Bi nomo unshich ben. This in Mongolian means I am reading my book. I am reading my book. Bi nomo unshich ben. Okay, so the verb unshich, which means to read, is connected with the verb ben, to exist or to be. Bi nomo unshich ben. But if you say bi nomo unshad ben, then, well, this means the same. This can be translated into English as I am reading my book too, so the translation might be the same. But if you use the ending ad instead of j, then this implies that the reading process is a little bit longer, and it will take some more time in the future. Bi nomo unshich ben simply means I'm reading my book. Now, at this moment, I'm reading my book. If you say bi nomo unshad ben, this means that you have started reading the book, for example, an hour ago, and you are going to continue reading for an additional hour or two. Bi nomo unshad ben. This is a longer process. All right. Mongolians in colloquial speech very often put an extra l sound after the ad, ed, od, od ending. So don't be surprised when you hear something like this. Bi nomo unshadven, unshadven. So this is written by the Cyrillic letter for L, the Cyrillic L, but it's pronounced differently in Mongolian because they say th, something like th. They pronounce the Cyrillic letter L like this, and if they use this th sound after the ad ending, then this takes the place of the final D sound. So unshad ben becomes unshadven, unshadven. Okay, so bi nomo unshadven.
This means that I'm reading my book. I've been reading my book for quite a while, and I will be I will continue reading my book for an additional period of time. Okay, now yes, and okay, I suggest that we start now speaking Mongolian, and I will say some simple sentences. I will speak about everyday daily activities, and will give English translations when necessary. Okay, first, what do we do in the morning? Normally we get up. We wake up and then we get up. Okay, let's say I wake up at 7 o'clock, for example. I wake up at 7 o'clock. B, in the morning. B өглөө 7 цагт сэрдэг. Би өглөө 7 цагт сэрдэг. In the morning, I wake up at 7 o'clock. Okay. Би өнөөдөр өглөө 7 цагт сэрсэн. This morning, I woke up at 7 o'clock. Би өглөө 7 цагт сэрсэн. Okay. Now, let's say I woke up at 7 o'clock in the morning, and then I wake up at 7:15. Okay. Би өнөөглөө 7 цагт сэрээд 7:15 гээд бослоо. Би өглөө 7 цагт сэрээд 7:15 гээд bosloo or bosson. Okay, so you can use basically two different past tenses, la, le, lo, which means that you are speaking from a very personal view. This means that you have experienced this thing, the waking up, and san, son, sun is a neutral past tense, so it doesn't carry emotions or any kind of attachment to that action. Okay. Би өглөө 7 цагт сэрээд 7:15 гээд боссон. Би өглөө босоод юу хийсэн бэ? Okay. What did I do after getting up? Би өглөө босоод юу хийсэн бэ? За, өглөө босоод эхлээд би өглөөний цайндаа орсон. After getting up, I had my breakfast. Breakfast is өглөөний цай in Mongolian. өглөөний цай, but literally it means morning tea. Цай is for tea. өглөөний цай, but in a wider sense it means breakfast. So even if you have some solid food for breakfast, you can say that би өглөөний цайгаа ууж байна. Okay, I am drinking my morning tea, but it means that I'm having breakfast usually. Би өглөөний цайгаа уусан. өглөө босоод өглөөний цайгаа уусан. Эсвэл өглөөний хоолоо идсэн ч гэж хэлж болно. Okay, you can say that I had my breakfast, my morning food. It's understandable, but usually Mongolians prefer saying өглөөний цай instead of өглөөний хоол. Okay, өглөөний цайнда орсон. This is an expression. Орох means to enter. So I entered my breakfast. Okay, хоолонд орох, цайнд орох. Okay, to enter the meal or to enter the breakfast. This is an expression very often used by Mongolians in colloquial Mongolian language. So би өглөөний цайнда орсон. өглөөний цайнда юу идсэн бэ? За, чи өглөөний цайнда юу идсэн бэ? Okay, what did you have for breakfast?
다 өглөөний цайндаа юу идсэн бэ? Юу ууж идсэн бэ? Юу ууж идсэн бэ? Уух means to drink. Идэх means to eat. Okay, юу ууж идсэн бэ? Okay, what did you have for breakfast? What did you drink and eat for breakfast? This is the literal meaning. Okay, you oj itsembe. The ch ending in oj implies that you had your drinks and food approximately the same time. So this was one single action, having the breakfast, and within this action you had drinks and some food as well. You ojitsembe, you had drinks and food simultaneously. It doesn't mean this is not really strict thing. It doesn't mean that you were stuffing your face with food and drink at the same time, at the very same moment. No, it just means that having the breakfast is one event, and within this one single event you had drinks and food as well. Okay, so oj itsen. 다 өглөөний цайндаа юу ууж идсэн бэ? За, би болохоор өглөөний цайндаа кофе уудаг, хар кофе уух дуртай. I like drinking black coffee for breakfast. Or би өглөөний цайндаа цай уух дуртай. I like to have tea for breakfast. Цай уух дуртай. Эсвэл сүү уух дуртай. I like to have milk for breakfast. Or юу жимсний шүүс, тэ маш олон хүн жимсний шүүс уудаг. Өглөөний цайндаа жимсний шүүс уудаг. Жимсний шүүс means a juice, okay. Жимсний шүүс уух дуртай. Эсвэл зүгээр ус, цэвэр ус уух дуртай. Зарим хүмүүс зөвхөн зүгээр цэвэр ус уудаг. Цэвэр ус means water, clear water. Цэвэр ус in Mongolian often means water that you can buy from the shop, because in Mongolia people rarely drink water from the faucet, tap water or faucet water. They rarely drink it because it's not healthy in Mongolia. Okay, цэвэр ус, зүгээр ус уух дуртай. Би өөрөө ус уух дуртай. Заримдаа кофе уух дуртай. Okay, I like drinking water, and sometimes I like to have coffee and tea, of course. Мэдээж цай уух бас дуртай. Гэхдээ өглөө би цай ховор уудаг. Би өглөө цай ховор уудаг. Okay, I rarely have tea in the morning. Okay. За, өглөөний цайндаа орсны дараа та юу хийдэг вэ? Okay. What do you do after having breakfast? What do you do after having breakfast? Okay. I used the question word you 2 times after each other. Okay. You me it's plural. Okay, so you хийдэг вэ? What things, okay, it's plural. What do you do after having your breakfast? Okay. 자, өглөөний хоолоо идсний дараа, after I have finished my breakfast, идсний дараа нүүр гараа угаадаг. Нүүр, this is нүүр, face, нүүр, гараа, гар, hands, нүүр гараа угаадаг. Okay, this is important. This is нүүр, face, but the cheeks are called хацар.
So they are quite close in meaning, but we never say in Mongolian that ми хацраа угаасан. Тэгэж монголчууд ярьдаггүй. We don't say it in Mongolian. Okay? Би нүрээ угаасан, гараа угаасан. Нүр гараа угаадаг is also used in a wider sense. It doesn't necessarily mean that you wash only your face and hands, but you wash yourself. Okay, it can include washing your teeth. Okay, шүдэ угаасан, чихээ угаасан. Чих means ear. Би нүр гараа угаасан гэвэл би зүгээр өөрөө угаасан биеэ биш, харин гараа, нүрээ, шүдэ, чихээ угаасан гэсэн утгатай. Alright, so if you say би нүр гараа угаасан, this means that you washed yourself, not your entire body, but your face, your teeth, etc., etc. Okay. Нүр гараа угаадаг. За, нүр гараа угаасны дараа би хувцсаа өмслөө. Okay, I put on my clothes. After washing myself, I put on my clothes. Би хувцсаа өмслөө. За, ямар хувцас өмссөн бэ? Та өнөөдөр ямар хувцас өмссөн бэ? За, би okay, what kind of clothes are you wearing? Okay, өмсөх means to put on the clothes, and it also means to wear clothes. За, нэгдүгээрт би өнөөдөр би юу өмсөж байна вэ? Энэ маш амархан. Би нэг майк өмсөж байна. Майк. Энийг монголчууд майк гэдэг. Майк өмсөж байна. Эсвэл цамцж өмсөж болно. Би өмд өмсөж байна. Өмд, trousers, pants. Okay, you know, pants in British English and in American English means different things, but I'm wearing trousers, pants. Өмд өмсөж байна. Тэгээд хөлөндөө юу өмсөж байна вэ? Оймс өмсөж байна. Socks оймс өмсөж байна. Оймстой нэлээд өнөөдөр хүйтэн байгаа учраас би цуцаан оймс өмслөө. So I'm wearing thick socks because it's cold outside today. Okay, өнөөдөр гадаа хүйтэн байгаа учраас би цуцаан оймс өмслөө. Халуун өдөр би нэмгэн оймс өмсдөг. Нэмгэн эсвэл нэмгэн means it's the opposite. Okay, цуцаан нэмгэн. Okay, thin and thick. All right, and of course I'm wearing my shoes. Готал өмсөж байна. Okay, готал can mean an everyday shoe and boots as well. So shoes or boots are both called готал in Mongolian. Готла өмссөн, өмдөө өмссөн, мака өмссөн, тэгээд дээл за Монгол дээл биш, дээл өмссөн coat or kaftan, and kurtik means a coat again. Kurtik palto. These are Russian words. Okay, kurtik means a smaller jacket, and palto means a bigger coat. Өмссөн. За, хувцсаа өмсний дараа бас толгой дээрээ юу өмсдөг вэ? Хэрвээ хүйтэн байвал өнөөдөр бас хүйтэн байгаа учраас би өнөөдөр гадуур явж байхдаа when I was outdoors, гадуур явж байхдаа when I was walking outside, гадуур явж байхдаа би малгай өмссөн. Толгой дээрээ малгай өмссөн. Яагаад гэвэл гадаа жоохон хүйтэн байсан. Okay, so because it was cold outside, I had a hat on. I had my hat on. Okay, малгай.
маргай. Заримдаа хүзүүний оролт. Маш хүйтэн байвал хүзүүний оролт жумсдаг. Хүзүүний оролт бас belly gloves, belly gloves or mittens. Gloves and mittens, belly. Өмсдөг. Belly, хүзүүний оролт, маргай, пальто, бүртэг, цамц, майг, өмд, оймс, гутал өмсдөг. За, хувцас өмсний дараа гэрээсээ гараад та хаашаа явсан бэ? Гэрээсээ гараад чи хаашаа явсан бэ? Гэрээсээ гараад би ажил руугаа явсан. Гэрээсээ гараад би ажил руугаа явсан. Okay. So I left home and I went to work. Ажил руугаа явсан. Ажил руугаа юугаар явсан бэ? Ажил руугаа би автобусаар явсан. Автобусаар хэдэн буудал явсан бэ? Автобусаар 4 буудал яваад ажлын газартаа очсон. So I arrived at my workplace after 4 stops. So I took the bus. I went by bus. I took the bus and I traveled 4 stops and I arrived at my workplace. Okay, ажлын газартаа хурж очсон. Ажлын газартаа очсон. Okay. За, ажилдаа юу хийсэн бэ? Okay, so what did you do at your workplace? Okay, what was your job at your workplace? Okay, what do we normally do in our jobs? We are writing emails, email бичих, email хүлээж авах. We are receiving emails, email хариулах. We are responding to incoming emails, email бичих, email хариулах, email явуулах, sending emails, утсаар ярих. Янз бүрийн хүмүүстэй утсаар ярина. Утсаар ярьсан, making phone calls, хүмүүстэй уулзаж ярилцсан, хэлэлцээр явуулсан, meeting with people, having meetings with people, уулзалтанд оролцож байсан, taking part in meetings, participating in meetings, хэлэлцээр явуулах, to have a discussion, хэлэлцээр явуулсан, мэдгэлцээ явуулах, мэдгэлцээ хийх, discussion or talk, business talk, бизнесийн хэлэлцээр явуулах, to have a business talk, хэлэлцээр явуулсан, ярилцж байсан, өөр юу хийдэг вэ? Ажилдаа юу хийдэг вэ? So the jobs are quite different. So there are a lot of things that we can do while working. So we cannot speak about all of these things, just the most typical ones. Okay, хэдэн цаг ажилласан бэ? Өнөөдөр хэдэн цагийн ажил хийсэн бэ? Хэдэн цаг ажилласан бэ гэвэл how many hours did you work today? За, өнөөдөр би 8 цаг ажилласан. За, хэдэн цагаас хэдэн цаг хүртэл ажлын газартаа байсан бэ? Хэдэн цагаас хэдэн цаг хүртэл ажилласан бэ? Okay, би 8 цагаас өглөөний 8 цагаас үдээс хойш 4 цаг хүртэл ажил хийж байсан. Okay? So I worked from 8 o'clock in the morning till 4 o'clock in the afternoon. Өнөөдөр илүү цаг ажилласан уу? Did you work overtime today? Үгүй ээ. Өнөөдөр би илүү цаг ажиллаагүй. No, I did not. Илүү цаг ажиллаагүй. За, ажил хийсний дараа юу хийсэн бэ? Ажилласаа би шууд гэр лүүгээ харсан. Гэр лүүгээ явсан, гэртээ харсан. Okay? Шууд гэр лүүгээ явсан. I came back home
directly from work. Showed directly. Okay, I didn't go anywhere else. I came back home right away directly. Okay, би ажилласаа шууд гэр лүүгээ харсан, гэртээ харих to return home, to come back home. За тэгээд та гэртээ хараад гэртээ юу хийсэн бэ? За гэртээ би эхлээд гэрээ цэвэрлэсэн. Гэрээ цэвэрлэх to clean up, to tidy up my apartment. Би гэрээ цэвэрлэсэн, аяг таваг угаах, to do the dishes, аяг таваг угаасан. Тэгээд би жаахан хоол идсэн, хоолнд орсон тийм ээ. Оройн хоолнд орсон. I had my dinner. За та хэдэн цагт оройн хоолнд орсон бэ? Би 7 цагт оройн хоолнд орлоо. 7 цагт оройн хоолнд орлоо. Тийм үү? За тэгвэл та өдрийн хоолндоо юм уу? Өдийн хоолндоо lunch хизээ орсон бэ? Хэдэн цагийн үед орсон бэ? Өдийн хоол or өдрийн хоол stands for lunch. Okay, and what time did you have your lunch? Би өдрийн хоолндоо өдрийн 1 цагт орсон. Та өдрийн хоолндоо ажлын газар та орсон уу? Эсвэл өөр газарт өдрийн хоолндоо орсон уу? Okay, where did you have your lunch? At your workplace or somewhere else? B. Ажлын газар та өдрийн хоолндоо орсон. Манай ажлын газарт гуанз байдаг. Ажилчдын гуанз байдаг. Тэнд би өдрийн хоолндоо орсон. At our workplace has a small restaurant, гуанз юм уу хоолны газар, restaurant, хоолны газар гуанз, a place to eat. Тэр гуанзонд би өдрийн хоолндоо орсон. And there I had my lunch at 1 o'clock. Тэр газарт би өдрийн 1 цаг орчимд at about 1 o'clock 1 цаг орчимд би өдрийн хоолндоо орсон. Та хэр удаан өдрийн хоолндоо орж байсан бэ? Okay, how long did it take you to have your lunch? За бараг цаалбал би 30 минут хоолоо идэж байсан. Бараг цаалбал 30 минут. Бараг цаалбал means approximately. It took me about half an hour to finish my lunch. За тэгээ та гэртээ хүрээд оройн хоолнд ороод оройн хоолоо идсний дараа юу хийсэн бэ? Okay, what did you do after you had your dinner? За оройн хоолоо идсний дараа би жаахан телевиз үзсэн, сонин уншсан, интернет руу ороод интернет юм үзсэн, интернет руу ороод юм уншсан. Тэгээд 9-10 цагийн үед би оронд орж унтахаар явсан. Унтлагын өрөөндөө явсан. Okay, so after having dinner, I watched TV. Телевиз үзсэн, эсвэл зурагт үзсэн. Зурагт юм уу телевиз үзсэн. I went online. I read some news. Интернет руу ороод мэдээ уншсан, мэдээ үзсэн. Okay, I watched some news or read some news online. And then I went to sleep. Тэгээд унтлагын өрөөндөө явж орондоо хөвтөж унтсан. 10 цагийн үед унтсан. За how much sleep do you get each day? How much do you sleep each day? Тэгээд та өдөртөө хэдэн цаг унтдаг вэ? Өдөртөө би бараг цаалбал 8 цаг унтдаг. Өдөртөө би
Shundo, okay, at night, because normally we sleep at night. At night, I sleep each night. Each night, I sleep about 8 hours. Okay, Shundo би 8 цаг унтдаг. Эсвэл өдрийн 8 цаг унтдаг. Okay, a day I sleep about 8 hours. Okay, so this is basically an average day of a person who goes to work every day. Now let's speak a little bit about a student's day. Okay, so a day of an average student. Okay, өглөө босоод та юу хийдэг вэ? За өглөө босоод за хэрвээ би оюутан хүн бол let's say I'm a student who studies at a university. Би өглөө босоод за өглөөний хоолнд ороод өглөөний хоолндоо кофе цай уугаад талах идээд хям идээд okay, хям идээд талах идээд талах means bread. Ham as sausages, some kind of sausages. Ham idээд өндөгтэй идээд өндөг eggs идээд хувцсаа өмсөөд тэгээд гэрээсээ гардаг. Нүүр гараа угаагаад тийм ээ. Оюутан хүн бас нүүр гараа угаадаг. За заримдаа угаадаггүй бах. Гэхдээ нүүр гар шүдээ угаагаад тэгээд гэрээсээ гардаг. Гэрээсээ гарч сургууль руугаа явдаг. Их сургууль руу явдаг. Тэгээд их сургуульд юу хийдэг вэ? Их сургуульд оюутан хүмүүс хичээл суудаг. Okay, so what students do is to attend lectures at the university. Attending lectures. Хичээлд суух. Хичээлд явах. To go to attend lectures. Хичээлд явах. Хичээлд суух. Хичээлд суугаад хоолнд ордог. Бас өдийн хоолнд ордог юм уу? Өдрийн хоолнд ордог. Тэ хичээлийн завсраар in the break хичээлийн завсраар хоолнд ордог. Okay? Та өнөөдөр хэдэн хичээлтэй байдаг вэ? Okay? How many classes do you have a day? Okay. Янз means it differs day by day. Янз. Okay? It's different day by day. Янз байдаг. Зарим өдөр би ганцхан хичээлтэй. There are days when I have only one class. Зарим өдөр би 3-4 хичээлтэй. Okay? Other days I have 3 or 4 classes. Okay? Зарим өдөр би 3 хичээлтэй, 4 хичээлтэй ч байдаг. Okay? Та өнөөдөр хэдэн цагийн хичээлтэй вэ? Okay? Хэдэн цагийн хичээлтэй вэ? Attention. This is not the same question. Okay? Because хэдэн цагийн хичээлтэй вэ means how many hours do your classes amount to a day? Okay, because one class might be we have two types of classes, at least in Hungary we have two types of classes. A single class is 45 minutes, and a double class, many of our classes are 90 minutes long. So хэдэн цагийн хичээлтэй вэ means okay, how many hours do you have to spend by attending classes? Okay. So хэдэн цагийн хичээлтэй вэ? Хэрвээ би 2 хичээлтэй бол өнөөдөр 2 хичээлтэй бол тэр би өнөөдөр 3 цагийн хичээлтэй гэсэн үг. If I have 2 double classes a day, then it means that I have 3 hours of classes a day. Okay? Би өнөөдөр би 3 цагийн хичээлтэй. Би 3 цагийн хичээлтэй гэвэл би 3 хичээлтэй гэсэн үг биш. Тийм ээ? 2 нэг өдөр 2 90 минутын хичээлтэй байдаг. Тэр 3 цагийн хичээл.
Окей. Өнөөдөр жишээлбэл өнөөдөр би 3 цагийн хичээлдээ байсан. Хоёр хичээлийн хооронд завсар байсан. Хичээлийн завсраар би сургуулиасаа гараад нэг гуанзанд ороод өдийн хоолоо идсэн. So between the two classes I had a break, and during this break I went outside the university. I went into a small restaurant and I had my lunch. Okay. Гуанзанд хоолоо идсэн. Гуанзанд хоолнд орсон. Хоолнд орсны дараа сургуульдаа буцаж дахин хичээлд суусан. So after having my lunch, I went back to university, and again I attended a class. Okay, дахин means again. дахин хичээлд суусан. Хичээл дуусны дараа or хичээл таарсны дараа гэр лүүгээ харсан. Okay, so after classes I went home. Okay, хичээл дуусах, хичээл тарах. Okay, тарах is a verb that means to scatter. Okay, we often say in Mongolian, хичээл тарлаа. The class scattered away. This means the class is over. Okay, the class is over. The lecture is over. The class is over. Okay, хичээл дууслаа. Хичээл тарлаа. Хичээл таарсны дараа юу хийдэг вэ? What do you do after your classes? Хичээл дуусны дараа чи гэрлүүгээ харих уу? Чи шууд гэрлүүгээ харих уу? Do you go back home right after your classes? За, жишээлбэл өнөөдөр би хичээл дуусны дараа шууд гэртээ хараагүй. I did not go back directly home after my classes. Би шууд гэртээ хараагүй. Би гэртээ харих замдаа гэртээ харих замдаа дэлгүүрээр орсон. So on my way back home, I went into a store. I went into the store. Дэлгүүрээр орсон. You can say би дэлгүүр лөө ороод юм авсан, дэлгүүр лөө орсон, but if you go into a building, if you enter a building for a short time, you normally say орсон. Дэлгүүрээр ороод юм авсан. За, дэлгүүрээр ороод юу авсан бэ? Дэлгүүрээр ороод би хүнсний бараа авсан. Хүнсний бараа, foodstuff. Хүнсний бараа авсан. Идэх уух юм авсан. Things to drink and eat. Идэх уух юм авсан. Хүнсний бараа авсан. Хүнсний бараа. Okay. Хүнсний бараа гэж юу байж болох вэ? Хүнсний бараа гэдэг чинь цэвэр ус, сүү, цай, кофе, таалах, мах энтергээд байдаг. Okay? So these are the foodstuffs like milk, coffee, tea, bread, meat, etc. Okay. За, дэлгүүрээр ороод хүнсний бараагаа аваад гэрлүүгээ харсан. Гэрлүүгээ хараад юу хийсэн бэ? За, гэрлүүгээ хараад би аяг таваагүй хаасан, гэрээ цэвэрлсэн, тийм ээ. Жаахан ном унсан, номоо жаахан уншаад байсан. Тэгсний дараа оройн 7 цагийн үед би найзуудтайгаа уулзаж оройн хоолнд орсон. Okay, so after these I met with my friends and we went to a cafe or to a small restaurant to have dinner. найзуудтайгаа уулзаж гуанзанд ороод оройн хоолнд орсон. За, оройн хоолнд орохдоо та нар юу идэж уусан бэ? Okay, what did you have for dinner with your friends? Оройн хоолндоо ороод бид найзуудтайгаа
зарим нь жимсний шүү суусан, зарим нь пий уусан. Okay, some of us had juice, some of us had a couple of beers. Okay, зарим нь одоо хідэн шил пий уусан, зарим нь арх уусан. Arich means spirit, vodka or brandy. Arich уусан, зарим нь sute coffee уусан. Others had coffee with milk, etc. etc. Тэгээд зарим нь одоо шүл уусан. Шүл means soup. Some had a soup. Others had some kind of different dishes. Зарим хүмүүс одоо махтай хоолнд орсон. Dishes with meat. Okay, махтай хоолнд орсон. Okay. Орон хоолнд орж байхдаа бид ярилцсан. Ярилцсан. We had a conversation while having our dinner. Ярилцж байгаад тэгэж одоо орон хоолнд ороод пий уугаад, кофе уугаад ярилцж байгаад орой болсон. So it became late. Орой болсон. Орой 10 цаг болсон. 10 цагийн үед 10 цаг болоод бид одоо бүх юм идэж ууж дуусгаад бүгдээрээ гэрлүүгээ харсан. Бүгдээрээ гэрлүүгээ явсан. Okay? After we finished eating and drinking everything, we went back home. Бүх юм идэж ууж дуусгаад гэртээ харсан. Цөмөрөө гэртээ харсан. Okay? Цөмөрөө means all. We all. Бид цөмөрөө бид бүгдээрээ we all, everyone, бид цөмөрөө гэртээ харсан. Okay, so this is basically how you speak about your day. And for the last part of this video, I'm going to relate a typical day of mine only in Mongolian. Okay? За эхлэе. Өчигдөр би 6:40 цаг 40 минутад сэрээд тэгээд 5 минутын дараа орноосоо босоод хувцсаа хурдан өмсөөд одоо өмдөө оймс цамц гэх мэт маш хурдан өмсөөд өглөөний хоолндоо орсон. Өглөөний хоолндоо ус уусан, өндөг талах идсэн, жаахан сүү бас уусан, дараа нь жаахан сүүтэй юм уусан. Тэгээд юу яасан? Тэгээд одоо хүүхдүүдээ аваад зарим хүүхдүүдээ одоо сургууль руу хүргэж өгөөд манай гэрээс ойрхон тэдний сургууль байдаг. Тэр сургуулиа хүргэж өгөөд жаахан хүүхдүүдээ одоо тэр хүүхдийн цэцэрлэг рүү хүргэж өгсөний дараа ажил руугаа явсан. Ажил руугаа яваад ажилдаа би багш болохоор хичээл заасан. Тийм ээ. Хичээл заасан, имэйл уншиж, зарим имэйлд хариу бичсэн, зарим хүмүүстэй би утсаар ярьсан, хамтран ажиллагч тайгаа хамт жаахан ярьсан, тийм ээ, хамтран ажиллагч надтай хамт ажилладаг хүмүүстэй ярилцж байсан, хамт ажил хийсэн, тэгээд бас хичээл заасан. Тэгээд бүх хичээл дуусны дараа би ажлын газраасаа яваад тэр их сургуулиас, миний ажлын газар бол их сургуулиас гараад бараг цаад бол 15 минут алхаж яваад миний хүүхдүүдийн цэцэрлэгт хүрсэн. Хүүхдийн цэцэрлэгээс 2 хүүхдээ аваад цаашаага явсан. Тэгээд шууд гэрлүүгээ явсан. Гэрлүүгээ яваад 2 хүүхдээ одоо гэртээ оруулаад, гэртээ тавиад ээжтэйгээ хамт гэр
гэрт үлдсэн. Тэгээд дараа нь миний сургуульд явдаг хүүхдүүд бас гэртээ ирцгээсэн. Сургуулиас гэртээ ирцгээсэн. Тэдний сургуулийн хичээл дуусаад тэд гэртээ ирцгээсэн. За тэгээд одоо бүх хүүхдүүд ээжтэйгээ гэртээ байсан. Би гэрээсээ дахин гараад дэлгүүр рүү орсон. Яагаад гэвэл гэртээ хоол хүнс дутж байсан. Таалах байхгүй, сүү байхгүй, эхнэрийн уудаг уух дуртай тийм кофе байхгүй, сахар чихэр элсэн чихэр тэр цагаан өнгөтэй элсэн чихэр сахарч байхгүй. Тийм учраас би дэлгүүр рүү явах хэрэгтэй байсан. За дэлгүүрээс энэ бүх юмыг аваад бүх хэрэгтэй юм аваад өшөө жаахан хүүхдүүдэд жаахан шоколад аваад бас жаахан жимс ногооч авсан. Тийм ээ, жимс ногоо гэдэг чинь улаан луван банан, мандарин, алим, лир гэж байдаг. Тийм ээ, тийм зүйл аваад гэртээ ирсэн. Дахин гэртээ ирсэн. Гэртээ ирээд би гэр цэвэрлсэн. Тоос сорогчоор, тоос сорогч гэж мэдхүү. Тоос сорогчоор тоос сорсон. Тоос сорогч гэдэг нэг юм шуугиантай машин байна. Тийм тоос сорогчоор гэрээ цэвэрлсэн. Аяг даваг угаасан. Хүүхдүүдэд оройн хоол бэлтгэсэн. Хүүхдүүдийг оройн хоолнд оруулсан. Том хүүхдүүд өөртөө оройн хоол хийж чаддаг. Гэхдээ бага хүүхдүүд чадахгүй учраас тэдэнд зориулж би өөрөө оройн хоол бэлтгэх хэрэгтэй байсан. Өөртөө ч оройн хоол хийсэн. Тэгээд бид цөмөрөө гэр бүлээрээ оройн хоолнд ороод за бараг 7 цаг болсон. За 7 цагийн үед 7 цаг болсны дараа хүүхдүүд жаахан нэг хэдэн минут, нэг 20 минут ч юм хамт тоглож байдаг. Жаахан тоглосны дараа тэд бас нүүр гараа угаах хэрэгтэй. Нүүр гараа угаадаг. Заримдаа усанд ордог. Бүр усанд ордог. Усанд орно гэдэг чинь биеэ угаадаг. Усанд ордог. Шүдээ угаадаг. Нүүр гараа угаадаг. Тэгээд энэ бүгдийг хийсний дараа усанд орсны бас нүүр гараа угаасны дараа хүүхдүүд унтах газартаа ордог. Тэнд би тэдэнд номоос үлгэр уншдаг. Хүүхдүүдэд үлгэр уншаад тэд унтдаг. Үлгэр уншаад хүүхдүүд унтсны дараа заримдаа би хэрвээ хүүхдүүд тайван унтж чадвал тийм ээ, ойлгохгүй өрөөнөөсөө гарч ирэхгүй тайван сайхан унтж чадвал би компьютерийн өмнө суугаад жаахан ажил хийдэг. Тийм бичих ажил. Тийм ээ, багш хүний хийх хэрэгтэй тийм бичих ажил хийдэг. Хэрвээ хүүхдүүд дандаа уйлж байвал өрөөнөөсөө дандаа гарч ирээд байвал би тэгж ажил хийж чадахгүй учраас тэр өдөр би орой ажил хийдэггүй. За орой тэгээд оройн хоол идсний дараа хүүхдүүд унтсны дараа их нэртэйгээ заримдаа телевиз үзнэ, заримдаа ярилцсан. Тэгээд орой болоод оройн 10 цаг өнгөрөөд би бас өөрөө унтахаар явдаг. За миний нэг өдөр нэг иймэрхүү өнгөрдөг.